Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube AN Bus Garage. Oke, kali ini di bengkel Peri Putra Body Repair ini kedatangan bis Luragung Jaya Utama Fatih ini. Bis ini baru aja Laka ini. Dan untuk bis ini juga sekarang ini sudah mulai dikerjakan ini. Sudah masuk proses pendempulan ini. Nanti setelah proses penempulan masuk lagi ke proses epoksi. Setelah epoksi masuk ke cat dasar, liperi, finishing. Buat teman-teman yang belum subscribe channel AN Bus Garage, subscribe dulu channel AN Bus Garage biar channel ini makin berkembang lagi ke depannya. Oke? Jangan lupa subscribe. Dan untuk proses pembuatan spion sebelah kanan mungkin tayang di part kedua ya. Dikarenakan ini spionnya hilang, ini harus buat lagi gitu. Nanti tayangnya di part 2 lah. Oke. Untuk spion bagian kiri sih cuman lecet-lecet dikit aja tuh, bisa kalian lihat. Buat teman-teman juga jangan lupa subscribe channel YouTube Ican Bus Channel, karena subscribe itu gratis lur. Oke? Subscribe. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And although time may take us into different places, I will still be patient with you. And I want you to know I won't let go. I'll be your lifeline tonight. I won't let go.
into different places, I will still be patient with you. And I want you to know I won't let go. I'll be your lifeline tonight. I won't let go. I'll be your lifeline tonight. I won't let go. On your own. And if you feel you're sinking, I